హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. సో ఈ రోజు వచ్చేసి మనం ఫెడరలిజం టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వన్ షాట్ లో. నాకు తెలిసి ఈ వీడియో అంతా మీరు పూర్తిగా చూస్తే ఒక చిన్న డౌట్ కూడా ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్. ఓకే, సో ఈరోజు టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ లెటస్ డిస్కవర్ వాట్ డస్ ఇట్ కంటైన్ అండ్ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ఇండియా, వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. ఫస్ట్, సో మనం ఇంతకు ముందు పవర్ షేరింగ్ చాప్టర్ లో బెల్జియం గురించి, శ్రీలంక గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బెల్జియంలో ఒక మంచి పవర్ షేరింగ్ చేస్తే ఇట్స్ బికేమ్ ఇన్స్పిరేషనల్ టు మనీ. అదే శ్రీలంక మాత్రం ఒక డిఫరెంట్ పాత్ లో వెళ్ళి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింది. సో రికాల్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద కీ చేంజెస్ మేడ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బెల్జియం. మనం డిస్కస్ చేసాం, బెల్జియంలో 4 times కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అమెండ్ చేశారు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ కండిషన్ అండ్ వాళ్ళ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండడానికి. Reduce the power of central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their own roles and powers, but all these powers were given to these governments could be withdrawn by the central government. So Belgium lo ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకసారి అమెండ్ చేశారు. ఎందుకు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పవర్స్ ఉన్నాయి, కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా పవర్స్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాటిని విత్డ్రా ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చంట. సో అది ఒక ముందు ఫాలో అయ్యే సిస్టమ్ బెల్జియంలో. కానీ తర్వాత దే గివెన్ మోర్ పవర్స్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో దట్ సెంట్రల్ కాంట్ ఈవెన్ టేక్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ లో అది యొక్క మార్పుని దే స్టార్టెడ్ టు అమెండ్. So the change that took place in 1993 was that regional governments were given constitutional powers. They mentioned in the constitution that were no longer dependent on the central government, that Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. సో చాలా మంది యూనిటరీ ఫెడరల్ ఏమనుకుంటారంటే ఇన్ కేస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది ఫెడరల్ అని చెప్పేసి మూర్ఖంగా బిలీవ్ చేస్తారు. బట్ నో, యూనిటరీ గవర్నమెంట్ లో కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందే పనిచేస్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ సొంత డిసిజన్స్ తీసుకోరాదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్స్ ని విత్డ్రా చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫెడరల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ యూనిటరీ గవర్నమెంట్. సో ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ పవర్స్ వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఇస్తుంది. స్టేట్ క్యాన్ మేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్స్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాంట్ టేక్ అవే ద పవర్స్ unilaterally. So Sri Lanka continues to practice a unitary system where the national government has all the powers. Leaders of Sri Lanka, Tamil leaders, wanted to become Sri Lanka as a federal system. సో మనం ఇంతకు ముందు పవర్ షేరింగ్ లో డిస్కస్ చేసాం ఏంటి, శ్రీలంకకి యాక్చువల్లీ అక్కడ ఉండేటువంటి తమిళ్ పీపుల్ కి ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలని ఉండే, బట్ దానికి సిన్హాల పీపుల్ ఒప్పుకున్నారా? ఒప్పుకోలేదు. సో ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఏ యూనిటరీ సిస్టమ్. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. So ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కాదు, చిన్న చిన్న లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఫెడరల్ సిస్టమ్ లో. Usually a federation has 2 levels of government. One is government for the entire country. మొత్తం ఓవరాల్ కంట్రీకి ఒక గవర్నమెంట్. So country has one government. This is usually responsible for few subjects of common national interest. Country ఉన్న గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి చూసుకుంటది. ద అదర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ దట్ ఆర్ ప్రావిన్షియల్ గవర్నమెంట్స్. సో ప్రావిన్సెస్ అని కూడా అనొచ్చు. దిస్ యూజువల్లీ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, దట్ లుక్ ఆఫ్టర్ మచ్ అబౌట్ ద డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. Both these levels of government enjoy their power independent of other. So వీటి యొక్క పవర్స్ అంట ఇండిపెండెంట్, దే ఆర్ నో మోర్ డిపెండెంట్. ఓకే ఓకే మ్యామ్, అర్థమైంది. సో ఫెడరలిజం అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ ఐడియలిజం కైనా కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫ్యూచర్స్ ఏంటో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. So in this sense, federations are contrasted with unitary governments. So federation ఉన్న యూనిటరీ గవర్నమెంట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటేనే మనం ఫెడరలిజం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో అది ఎలానో చూద్దాం. అండర్ యూనిటరీ సిస్టమ్ ఐదర్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సబ్ యూనిట్స్ ఆర్ సబార్డినేట్స్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ పాస్ ఆన్ ఆర్డర్స్ టు ద ప్రొవిన్షియల్ or the local governments, but in federal system the central government cannot order the state government to do something. State government has powers its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people.
ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది మ్యామ్ అని అంటే, యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉండొచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. కానీ యూనిటరీ ఫార్మ్ లో సెంట్రల్ చెప్పింది మాత్రమే స్టేట్ వింటది. స్టేట్ కి దానంతట దానికి కొన్ని పవర్స్ ఉండవు. అవి ఎప్పుడైనా కూడా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎటువంటి వాళ్ళకి అంత ప్రియారిటీ ఉండదు. సో దే క్యాన్ వర్క్ ఆన్ డిపెండెంట్. కానీ ఫెడరేషన్ లో ఏమవుద్ది మ్యామ్ అని అంటే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపరేట్ గా పనిచేస్తాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ని ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు. దే కెన్ మేక్ దేర్ ఓన్ డిసిజన్స్. సో వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో పవర్ కూడా ఇస్తారు. సో దే ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు ద పీపుల్, బట్ నో మోర్ స్టేట్ ఈస్ ఆన్సరబుల్ టు ద సెంట్రల్. ఓకే. For example, Telangana government, Andhra Pradesh government is not going to answer to the central government, right? So that's how federation works in India. So there are two or more levels of government. This is a common feature in unitary as well as federal, but they are not more answerable to the central. So different tiers of govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. Jurisdiction ante oka area. In specific matters of legislation, taxation and administration. For example, we are ruled by the central government, we are even ruled by the state government. So we are the common people. Two people rule differently but in different ways. So for example, మనకి మన యొక్క డిఫెన్స్, పాకిస్తాన్ నుంచి మనం ఎన్ని రోజులు సేఫ్ గా ఉంటున్నాం, ఇంత సేఫ్ గా ఉంటున్నాం అంటే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేక్ కేర్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, right? Does state interfere in this matter? But there are few cases where state interfere in the things. So that may be the local day-to-day administration. Okay. The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So asal ఏ పవర్స్ దేనికి ఉంటాయి మ్యామ్? స్టేట్ కి ఏం పవర్స్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ కి ఏం పవర్లు ఉంటాయి అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆల్రెడీ ఇట్స్ స్పెషల్లీ స్పెసిఫైడ్. సో ఏ ఫెడరేషన్ ఫార్మ్ చేసే గవర్నమెంట్ లోనైనా, ఏ ఫెడరల్ కంట్రీలోనైనా ఇట్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. So existence and authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed. It's already guaranteed by the constitution. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. So కొన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మ్యామ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ అన్ని తీసేయొచ్చా? ఇండియాలోనే మనం చూసుకుందాం, ఇండియా ఇస్ అ ఫెడరల్ నేషన్ అంటాం కదా, మరి ఇండియాలో మనం తీసేయొచ్చా అని అంటే, ఏ డిసిజన్ అయినా స్టేట్ కి ఉన్న సెంట్రల్ పవర్స్ మీద కలిపి ఉన్న పవర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు పక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి లా చేయాలన్నా ఇట్ షుడ్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫెడరల్ సిస్టమ్. సో ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ బోత్ ద స్టేట్స్. సో ఫెడరల్ టాపిక్ అవుతే సెంట్రల్ మస్ట్ కన్సిడర్ opinion of states. Okay, without considering it, they can't make any kind of laws. That is what they are saying. So inka konni points unnai. Fifth points vachesi, courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. So the highest court acts as an umpire if disputes arises between the different levels of government in the exercise of their respective powers. సో కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మనకు పవర్స్ ఇచ్చింది అన్నాం, కాన్స్టిట్యూషన్ మిస్ఇంటరప్ట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి మ్యామ్ మాకు అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, మేమే అన్ని చేసుకుంటాం అని చెప్పేస్తే, ఏదైనా తప్పు చేస్తే వీ హ్యాడ్ అనదర్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్, దట్స్ నథింగ్ బట్ కోర్ట్స్. కోర్ట్స్ దేనికి వస్తాయి? జుడిషియరీ. సో దీస్ కోర్ట్స్ క్యాన్ ఇంటర్ప్రిట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దే యాజ్ లైక్ ద ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దే ఆర్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు, దే యాక్ట్స్ లైక్ ద ఎంపైర్. సో హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఏంటి మన ఇండియాలో? ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్. హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ Supreme Court. It safeguards constitution. Okay. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. అంటే ట్యాక్సెస్ ద్వారా మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు కలెక్ట్ చేస్తాయి కదా, మరి ఏ ట్యాక్సెస్ ఎవరు తీసుకోవాలి, ఎంత మొత్తంలో తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనకి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు in the constitution. The federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country. అసలు ఫెడరల్ సిస్టమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని యొక్క అసలు
దేనికోసం పనిచేస్తుంది అంటే టూ థింగ్స్. ఇట్ వాంట్ టు సేఫ్ గార్డ్ అండ్ ప్రమోట్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ని కేర్ చేస్తుంది, వైల్ అట్ ద సేమ్ టైం అకామిడేట్ రీజనల్ డైవర్సిటీ. సో ద థింగ్స్ ఆర్ వై ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మ్యామ్, ఇట్స్ ప్రమోట్స్ యూనిటీ, promotes unity of country. Next, it respects diversity, accommodate regional diversity. So for example, మన ఇండియాలోనే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. ఇఫ్ వీఆర్ రూల్డ్ బై ఓన్లీ అ సింగిల్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ, సో క్యాన్ వీ రియల్లీ థింక్ ఆఫ్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్? మన ఐడియాస్ సేమ్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. వీ వాంటెడ్ టు లివ్ టుగెదర్ బట్ ఇట్స్ not possible to live together. Why? Because different aspects, different needs and different culture. Therefore, two aspects are crucial for institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some రూల్స్ ఆఫ్ పవర్ షేరింగ్. సో మరి అగ్రి చేయాలి అని అంటే పక్క ఒక చోట రాసి పెట్టాలి. దట్స్ వాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ డస్. దే షుడ్ ఆల్సో ట్రస్ట్ దట్ ఈచ్ షుడ్ అబాయిడ్ బై ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. అండ్ ఐడియల్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బోత్ ఆస్పెక్ట్స్, మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ అగ్రిమెంట్ టు లివ్ టుగెదర్. సో ఫెడరలిజం ఉండాలి అని అంటే వాట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు హ్యావ్ ఫెడరలిజం ఇస్, ఫెడరలిజం ఒక కంట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అని అంటే there should be mutual trust among the states and agreement to live together. Right. Okay ma'am, nice. Next, సో దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్స్ అంటాం. అసలు ఈ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ద ఎగ్జాక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫెడరేషన్ టు అనదర్. సో ఈ టూ ఫెడరేషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుందంట. అసలు ఆ ఫెడరేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ బ్యాలెన్స్ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ ఆన్ ద హిస్టారికల్ context in which federations was formed. There are two kinds through which federations have been formed. So generally మన present తెలియాలి, మన ఫ్యూచర్ తెలియాలి అంటే it even links to the past కదా. సో మన యొక్క ఫెడరేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, హౌ దట్ కంట్రీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అనే దాని మీద కూడా హౌ ఫెడరేషన్ ఈజ్ రన్నింగ్ డిపెండ్ అయ్యిందంట. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫెడరేషన్. ఎందుకు క్లాసిఫై చేశారు అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దర్ హిస్టరీ దే హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్. ద ఫస్ట్ రూట్ ఇన్వాల్వ్స్ coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. So మనం కొన్ని నేషన్స్ చూస్తే యుఎస్ఏ, స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ వచ్చేసి ఒక నేషన్ గా ఫామ్ అయ్యాయి. లెట్ us be together సో దట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెక్యూరిటీ. మనకు వచ్చేసి కొంచెం క్షేమంగా కూడా ఉంటాం, పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పీపుల్ అలా అని చెప్పేసి ద స్టేట్స్ హ్యావ్ కేమ్ టుగెదర్. సో ఇన్ దట్ వే ఫ్యూ నేషన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో ఆ నేషన్స్ ఏంటి? ఆస్ట్రేలియా, స్విట్జర్లాండ్ అండ్ యుఎస్ఏ. సో ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫెడరేషన్స్ ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ స్టేట్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ ఈక్వల్ పవర్స్ అండ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. సో ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ వచ్చేసి అంటే ఒక 10 to 50 ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అయినా అవన్నీ వచ్చేసి దగ్గరగా ఒక నేషన్ గా ఫామ్ అయ్యాయి. సో అన్ని దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అందరికి ఈక్వల్ పవర్ ఇవ్వాలి కదా. వై? బికాస్ ఇఫ్ దే డోంట్ గివ్ ఈక్వల్ పవర్, వై దే విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అలా అన్ని కలిసి ఫామ్ అయినప్పుడు జనరల్లీ దే కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పవర్స్. సో ఇక్కడ మీరు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. There are actually two kind of federations. సో దేని మీద బేసిస్ గా డివైడ్ అయ్యాడంటే ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్
history of formation. ఓకే. సో దాంట్లో ఫస్ట్ కైండ్ వచ్చేసి కేమ్ టుగెదర్. ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా అండ్ స్విట్జర్లాండ్. సో ఇవన్నీ కేమ్ టుగెదర్. సో జనరలీ వాట్ ద ఫీచర్ ఈస్, దే హ్యావ్ equal powers. Every state has equal powers mostly. So okay ma'am, next kind ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ కైండ్ ఏంటి? The second route is where a large country decides to divide its powers between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of these kind holding together federations. Coming together ఒకటైతే holding together. In the second category, the central government tends to be more powerful. The states, very often different constituent units of the federation have unequal power. Some units grant power. So next category ఏంటంటే could you remember the point? Where is it? The second category is to be more powerful, holding together. So the category is holding together. సో ఇది ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. హోల్డింగ్ టుగెదర్లో మన ఇండియానే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో సెంట్రల్ హ్యాస్ మోర్ పవర్ దెన్ స్టేట్స్. So first thing, next, all states generally don't have same power. Okay, nice. Okay, మరి ఇండియా ఎలా ఫెడరల్? We have discussed about on the basis of history they have divided into two. ఒకటి కమింగ్ టుగెదర్, ఇంకోటి హోల్డింగ్ టుగెదర్. ఇండియా బిలాంగ్స్ టు హోల్డింగ్ టుగెదర్. And what makes India a federal? We are going to study. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many issues of managing diversity. ఒక ఇండియా అనేది చాలా డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ. మీరు ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్తే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు, ఒక్కొక్క డ్రెస్ స్టైల్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క కల్చర్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ థింకింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే their histories are different, their roots are different, but we all are Indians, right? But at some point we all are united by one thing, that we all are Indians. So atwantidi, with what a vast country like India with so many languages, regions, what are the power sharing arrangements in our country? So మనం అందరం ఇంకా కలిసి ఉంటున్నాం. అసలు ఇన్ని డైవర్సిటీ ఉన్నా కూడా we don't even get a little fight కదా. So we don't even see them as strangers. So మనం వేరే స్టేట్కి వెళ్ళినా we usually feel like we are brothers and sisters. We are like known to each other. We all are one. It's because we are that united. ఎందుకు అంటే హౌ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అసలు ఇండియాలో ఎలా వర్క్ అయింది, దాన్ని ఎంత బాగా బిల్డ్ చేశారనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. I don't think this is a chapter to learn for exams, but these are the chapters in order to just brighten ourselves how our living is. So let us begin with the constitution. India has emerged as an independent nation after bloody partition, right? So partition took place, India Pakistan renduga vidipoyayi. Soon after independence, several princely states became part of India. So even Hyderabad is also one of the princely state, Kashmir is also one of the princely state. It became part of India later. So the constitution declared India as a union of states. Although it do not use the word federation, the India Union is based on the principles of federalism. So మనం వచ్చేసి ఫెడరేషన్ యూజ్ చేయం, కానీ we usually follow many principles of federalism. Let us back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see all these features applied to the provision of Indian constitution. So మన 7 features ఇంతకు ముందు ఏదైతే చదివామో అవన్నీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం చూడొచ్చు. So that's how federalism applied in India. The constitution originally provided 2-tier system of government. So
కాన్స్టిట్యూషన్లో 2 టైర్ సిస్టమ్ ఉందంట. ఫస్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో లేటర్ ఏ థర్డ్ టైర్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ఉంటే తర్వాత మున్సిపాలిటీస్, పంచాయత్స్ గురించి యాడ్ చేశారు. In any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction అంటే separate ప్రతి దానికి separate areas ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరి constitution, mandal, district. So it's nothing but their own area. So constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union, state and state government. This contains 3 things. Already నేను ఇంతకు ముందు వేరే వీడియోలో షేర్ చేశాను కూడా. There are 3 kind of list: state list, union list and the concurrent list. So what makes union list includes subjects of national importance such as defense, country, foreign affairs, banking, community and currency. They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. So there are 3 types of powers. Then it's like first state list, next central list and next concurrent list. అసలు ఏంటి మేము ఈ స్టేట్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్ అండ్ యూనియన్ లిస్ట్ అంటే? సెంట్రల్ లిస్ట్ని యూనియన్ లిస్ట్ అని కూడా అంటాము. సో యూనియన్ లిస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్లు ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో ఒకటే ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ అయి ఉండాలి. లైక్ డిఫెన్స్ కానీ, మనీ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లిస్ట్ అన్నమాట. సో ఏంటి అంటే బ్యాంకింగ్ కానీ, కమ్యూనికేషన్, కరెన్సీ, foreign affairs, they are included in this list because we need a uniform policy. So enduku anante we need a uniform policy throughout nation. Uniform policy throughout nation. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ లిస్ట్. స్టేట్ లిస్ట్ ఏంటంటే ద స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ లోకల్ ఇంపార్టెన్స్. పోలీస్ కానీ, ట్రేడ్ కానీ, కామర్స్ కానీ, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇరిగేషన్. సో ఇవన్నీ స్టేట్ కిందకి వస్తాయి. కన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే వేర్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ బోత్ హ్యాస్ పవర్స్. సో మన ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నా దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ఎడ్యుకేషన్, ఫారెస్ట్, ట్రేడ్ యూనియన్స్, మ్యారేజ్, అడాప్షన్ అండ్ సక్సెషన్. దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద కన్కరెంట్ లిస్ట్ వేర్ బోత్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ క్యాన్ మేక్ లాస్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే స్టేట్కి యూనియన్కి వచ్చేసి పడదు. స్టేట్ లాస్ అనేవి, సెంట్రల్ లాస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఏదైనా ఫైట్ వస్తే ఇట్ క్యాన్ బి, మనకు తెలిసిందే ఫెడరేషన్ మన ఇండియాలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఎవరు విన్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు? ఇన్ కేస్ దెర్ ఈస్ అ ఫైట్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్, సెంట్రల్ విల్ యూజువల్లీ విన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కన్కరెంట్ లిస్ట్. బట్ స్టేట్ లిస్ట్ లో సెంట్రల్ కాంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ద స్టేట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ పవర్. సో దీస్ ఆర్ జనరల్లీ made by both. If any fight, central government wins. Next, what about not in the list? సో ఇప్పుడు ఐటీ ఉంది, ఇలాంటివి కొన్ని అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఫీల్స్ లేవు, లేటర్గా వచ్చాయి. లేటర్గా వచ్చినప్పుడు మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుందా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వస్తుందా అంటే వాట్ సబ్జెక్ట్స్ డు నాట్ ఫాల్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ 3 లిస్ట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ ఫార్మ్డ్. సో అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీటినే రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. దిస్ వాస్ టేకెన్ బై యూనియన్ గవర్నమెంట్. అంటే రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి టేకెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు. ఏదైతే రెసిడ్యూరీ ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో స్పెషల్ పవర్ ఆఫ్ టు ఫ్యూ స్టేట్స్ మనం ఇంతకు ముందు చేసాం. ఎప్పుడైతే హోల్డింగ్ టుగెదరో అప్పుడు
For sure, different states usually have their own different powers, right? ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి మనం ఈక్వల్ గా చూడలేము, ఎందుకంటే వాటి యొక్క హిస్టరీ వేరేగా ఉంటుంది, వాటికి That is కావాల్సిన regarding రిసోర్సెస్ వేరేగా ఉంటాయి, second వాటి year PUC స్టోరీ పార్ట్ exam ఆఫ్ ద to కంట్రీ డిఫరెంట్ గా announcement. ఉంటుంది. So in our country there are few other states where they have different special powers. Consolidated So result they ఆ have states released. ఏంటి, మన So regarding that, I made కంట్రీలో a ఆ video. స్టేట్స్ ఏంటి, But it's వీటికి an information డిఫరెంట్ video. పవర్స్ ఉన్నాయి. Let us So discuss. now So I many did a will be video, surprised that showing yeah, them the in demo state how to download it and in the country So there are various states can you with upload different it now? powers. So those are, we noted about that most federations that are formed by holding together like India do not give equal powers to the constitution units. Thus all the states in Indian Union do not have identical powers. So what? All It's not ready. don't Okay, have then do I need to share it to identical Prerana? powers. Actually, she asked me to share Few this link. States have special powers. Okay, actually, she only asked me to So dantlo let us see. do it. Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram. So these are mostly the northeast, right? వీళ్ళకి వచ్చేసి కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయంట అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ 371. సో ఆర్టికల్ 371 ప్రకారం what you should remember this article, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, the state has, according to the constitution, some special powers. So our special powers enti ma'am anante, let's see. Those special powers are enjoyed in the relation to the protection of land rights, indigenous people, their culture, and also preferential employment in this government services. Indians who are not permanent residents of their own state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well. So why they are ante, these special powers are especially enjoyed in relation to the production. So it's because of social and historical circumstances. So వాటి యొక్క ఎందుకు మ్యామ్ why they had special powers అంటే it's because of historical and social circumstances. Okay, they had their own special powers. So ఏంటి స్పెషల్ పవర్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసాం, అదర్ స్టేట్ పీపుల్ can't buy land in their state. ಹಿರಿಯೂರು ಅಂತಾನೆ, ಹಿರಿಯೂರು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯೂರು ಒಳಗೆ ನಡೀತಿರೋದು. So this is what they are saying. ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Okay ma'am, nice. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. So వాటికి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ మిజోరాం, నాగాలాండ్ కానీ ఈ రీజియన్ కి కొంచెం స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చారు. బట్ దానికంటే కొన్ని స్టేట్స్ కి నార్మల్ పవర్ ఉంది, బట్ దేర్ ఆర్ ఈవెన్ స్టేట్స్ విత్ లెస్ పవర్. సో ఏంటి కొన్ని రీజియన్స్ అసలు దీనికి లెస్ పవర్ ఉంది అంటే, దేర్ ఆర్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ టూ స్మాల్ టు బికమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్. ద రీజన్ ఈస్ they are actually too small to become independent state, but which could not match with any of the existing states. These areas are like Chandigarh, Lakshadweep and the capital city of Delhi are called union territories. Union territories ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి అంటే, they can't be part of any other state and their area is very very smaller. So వాటికంటూ full powers ఉండవు, they had usually limited powers. These territories do not have powers of a state. The central government has special powers in running these areas. So union territories have little powers of their own. ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Generally, central government has special powers in running areas.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಕಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ. Okay, this is what you need to remember. And this sharing of power between the union and government is just ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. mentioned in the structure of constitution. This is very fundamental. They can't be changed that easily. So it is not easy to make changes to the power sharing arrangement. So parliament is the central body, right? So parliament వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫెడరల్ సిస్టమ్ మీద ఎటువంటి అమెండ్మెంట్స్ చేయరాదు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్యాన్ బి డన్ బై ద పార్లమెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ, బట్ నాట్ ఆల్ ద కేసెస్. ఎప్పుడైతే ఫెడరల్ సిస్టమ్ గురించి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్ షుడ్ టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఓవర్ ఇండియా. So then it first passed by both houses of parliament with at least 2/3 of majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least total half of the total states. So 28 states lo pakka half of the states nunchi support ostene they can change some basic things of the constitution about federal system. And the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitution provisions and procedures. Manam intaku munde chusam constitution safeguard evaru, it's nothing but Supreme Court of India, right? So it usually safeguards the constitution, it interprets asal constitution lo em undi anedi sarigga manaku cheppedi it's nothing but courts. So in case edaina dispute unte division of powers, high courts and the Supreme Court make a decision. So the union and state government have the powers to raise resources by levying taxes in order to carry on their government and responsibilities. So state government and union government can collect their own taxes from people, the same people, but they have their own restrictions, right? ఎవరికి పవర్ లిమిట్ అయి ఉంది, ఎవరికి పవర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఏదైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని విడమర్చి చెప్పడానికి మనకు కోర్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు, రైట్? So I hope you enjoyed the class. సో నెక్స్ట్ అసలు డీసెంట్రలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా, సో అసలు ఈ పంచాయత్స్ ఏంటి, ఇవన్నిటి గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ హాఫ్ వీడియోలో చూద్దాం. సో యాక్చువల్లీ థాట్ టు మేక్ వన్ షార్ట్, బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమైందంటే ఐ థింక్ దిస్ బికేమ్ లెంతీ. సో in case ఇది కొంత టైం ఉంది, you just enjoy it, try to revise this topic and let's make half of the content in the next upcoming video, right? If you just like it and if you want next more video, half of the video, if you are just liking it, if you want more sessions, please like it, comment down, yeah, we want now. So I hope you enjoyed the lecture, I hope you understood it. Thank you for listening, all the best, bye bye. ನಾವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಪದ್ಧತಿ